ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत करती हूँ। लद्दाख अपने यूनिक कल्चर, आइडेंटिटी और ट्रेडिशन से भरपूर है। हेरिटेज बिल्डिंग्स न सिर्फ टूरिस्ट्स बल्कि लोकल नौजवानों के लिए अट्रैक्शन का मरकज है। ये हेरिटेज इमारतें मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई है जो कि सालों साल चलती है। 17 सेंचुरी में बना लेह पैलेस मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बना इन हेरिटेज इमारतों की एक बेहतरीन मिसाल है। बदकिस्मती से मॉडर्नाइजेशन और तेज रफ्तार तरक्की की वजह से लद्दाख के लोग पुराने वर्षे के ढांचों को तोड़कर कंक्रीट के ढांचे का इस्तेमाल करते हुए जदीद इमारतों की तामीर को तरजीह देते हैं। एक इंटरनेशनल एनजीओ तिब्बत हेरिटेज फंड 1916 से सकाफती वर्षे के तहफ्फुज में मसरूफ है। तिब्बत हेरिटेज फंड ने ले ओल्ड टाउन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया और एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ले ओल्ड टाउन इनिशिएटिव की बुनियाद रखी। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले का सपोर्ट हासिल है। उन्होंने लेह पैलेस के आसपास की तकरीबन 40 घरों की प्रिजर्वेशन को यकीनी बनाया। इस इक़दाम के तहत कई मोनेस्ट्रीज, तारीखी बिल्डिंग्स, सुटपा और मोनेस्ट्रीज पर वॉल पेंटिंग को रेस्टोर किया गया है। आप देखिए न्यूज़ 18 लद्दाख के ब्यूरो चीफ मॉरिस टेंजिन की ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। जूले लद्दाख। खरी होगा तेने ओल्ड टाउन नि कने जिन चिकताइन तेने यूचेज ला तेने ई ले खरी होगा योत कने खंपा हलाम रग्या थाल जिक तेने ngata काचना ngata ग्यापे तु जिन ते चना फरी कने खंपा हिंग पाउन इन मोलदुक तेने यूचेज ला तेने ngata टिबेट हेरिटेज फंड ना तेने लोटिंग इसके जुंगडे ला तेने ई खंपा चाम सिंग ngata खरी होगा खंपा हिंग पा योत ते छंगमा तेने स्केप से बोर्चे से मा खोंसंडुस कांगसन जा मोलदुक तेने इवला तेने रंगस्क्यों सक्सप्यांग ngata सक्सक्योर जाते तेने रंगस्क्यों सक्सप्यांग ई चोक्सी मिक्सी ngata दुक काव केन ngata ले तेने खरी होत कने खंपा चाम से हिंग पा यो ते छंगमाला यांग जिक सब चोस्ते तेने यांग स्केर तेना दुकचे यामे ngata तेने यांग तेना थाप सोमा कोलते मिंडा मिंडा ngata चोचे से खोय मिक्सी दुक तेने ngata खोंग yang पोटिवा चेन तेने खोआ चिचिर कलर जे गंग दुक तेने कजुगा ते खंपा हिंग पाउन जिक सब चोसे तिंगना तेने ई नंग को कजुगा ngata yang mingun yang skar juk duga yang ata tourist sipio kol duga tene te changmes ko langa ta khong nang yang po tiwa chen ten khampar hing paun skeps te borche sik mixi khong chin te changmes ko langa ta khong nang yang po tiwa chen new set in sarzik mo pachang mala tene I kane phantox po yungan me culture bo taru future langa ta tourist nang ngatang Ladakh pathu na mane tang dire ni sampina 80-90% na thu pata me do ngatang isang lo ni bia sumji ngala kazui duat pin tene ko na ek sexy experience dugle tene ina sta yong se tene inang le kalage thap ka kazui kharji skola tene kazui duat te changmang use charges pata charges intik duge yale tene yu na nyampo le ikane ma phantox gala intik dugle khala tourism nang tene ngata future changme skola tai ngata I Ladakh sing ngata festival dik chana khas ka ngata ngije khampai le pele si yok pokra du khala I kang ngata nami na song program chano khala te kan ngata mangnu yonggo yongstna I ngata mingmas kun lai kan ni mingmas kun la to take sig ngata tarung improve choste ngata I old town bo tarung ngata izuk angres pial demo choste pata chachugna tene income magi tikches gyala yong ches intik dukle chezena mangpu angres la ngan me oiso khamba kazugi duat pin lo ni bia sum ji tong sachi si shok yong ka zuk mangpu etik dugyal tiona ma ezuk phantok sachi sintik dugle tene income ang like sig yong ches intik dugyal like daksa ngata I khampa ngata yang ngata jiksop cho setting na daksa ina chi la jigla ta nirang rang juk sa daya ika yang kora yang office sok la chi mola in future longi sumji ngayarang ina dukse experience cho chenele longi biesum ya ngala kazugi migun duat pin tene ngai longi sumji dukche si izukchi yote all town in ngata
tai artisan center yang bu khala ni na ga thak sa kok si molen Kas tai ga thak ste lo cham chung nga tuk chi song le. Tuk chi ni song. sa korean spal takan ko ba kok si Yong duk le talo mangs le nani yong duk le khop. ye Ko ne duk le chi chang ma thi sha nang chi chang ma ko ne ta khe no le. ye Nan le nga ko si khong si ka nga thak chu ze ngan la nga rang tiling tang kan ji ni le. Te ne ko ne ka thak si khong si ka thi cha khong si ka tu nam bu shal chi chang ma chu chu no le zu design nan net kan met kan chang ma. I ngatan le oltan na kampas king pas kyang ang iksop se ma ngan me chok se to kok si man nya kok si tok san la Ta ngan la ni mi ruk pil le te na ko ni ong se lo kha chik lo mang po song te no le te ne ko ni chos te no le te ne malik ku ne yang ngan me bo gyal se sang me tang se no ya le. Semen ta ma no le ko ne chang na chok skyang ta ngan me chok skyang jo no le kar khung sang ma chi sang ngan me cha bora. teninga churches la I khampa nga ta iksop so selting na tak sang ina inne na juk khala kok si chara le Demo zarang no le. Mar demo zarang ngalang pa yut pille chang mit kan sik taksa demo chozat demo. ta tak sang ta yu kala iksop so sana kwala simin mana nga ta makola kok si malen te cham singa ta pantok Te pantok sang duk le ton mo ragle. Ya le sil mo ngula ton mo ragle. Kasal. te tanga ta Ladakh se na nga ta khas ka ina let sok se na itok se khampa himpang skeps te borche cham si Ma khasten demo duk le kharchan duk no le. Kasal. Duk le kharchan. tai ka nga ta yang itok se khampa himpa ziks kan la nga ta korean spang ta ske do kok si malen Shkyo dale. Rizgar kagya chokyon duk le. Shkyo dale. kasa Demo e kwal demo sorda e Demo chor duk le. kasa Kyon zat demo chor duk le. tinga ta junu kyoktong la nga kok si malen itok skeps se borche cham si Shkyo ste borchen ma kharchan duk le. Thubi chama le kas. Ton mo ang duk demo ang duk le. kasa Tara ton mo ang no kala le. teni kana khoryu gang no sken mer kana no pala Kasale. ta simene khampa jik stik na teni sik goz na yang teo nga ta phangse jaga yu nga ta yang kol ngen ches man Kasal ino no le kala kum yang tara phanche se no kale. Sa nang chi chama. So you met a beautiful guest house inside the old renovated house. Tell us about it. Okay, so this house is called Ballet House, and Tibet Heritage Fund and Loti, we worked on this renovation of the house. Okay. And yeah, we actually prepared the room in with kind of traditional setting. Yes, and for example, some of the like this kind of furniture or some kind of carpet also made by our artisans. Actually, what we wanted is basically, by renovating the house in the traditional way and also make the space and decorate the space with kind of, local craft. Okay. And people can, we plan to open for kind of as, guest house. So many of the visitor, they can, experience how the So through such guest houses, people might be getting encouraged to convert their old houses into like a income generation kind of houses, right? I think, yes, this is one of the trial. So actually we made kind of a pilot project that, all the house is very much potential to generate income by restoring it, because this way, actually, you can, provide a space as local, as like Ladakhi culture. No, because I think I'm also from foreigner, and I'm from also Japan, and for the outside people, they would like to experience something from local in this beautiful setting. So I think very much potential. Yeah. Although there are many beautiful guest houses and hotels in the Leh town, but tourists staying in such this kind of guest house might be like having different kind of experience,
Yes, I'm sure. I'm sure. For example, one location is we are locating the Karyok, and we can see from the also window the beautiful Lake Palace, and really locating in the center of historic town. So this is one special experience. And also, as I said earlier, but all the setting is like traditional houses. Okay. Yeah, so this is make very different than staying in the I mean modern clean hotel. Okay. But this is kind of people can experience. So we are in a traditional old house kitchen. Could you please explain the structure of this, all these setups? Yes, Ladakh houses has a traditional kitchen called chansa, and this is very important room for the family of the Ladakh people because, for example, there is this tap, which is the clay-made kind of stove, and actually this is also for the cooking, but also taking the the kind of generate the heat to warm up the rooms. Yes, and also this line have the lamps. Yeah, this is the kind of shelf, almari, and normally it will be decorated and displayed lots of beautiful kitchen utensils, which normally collected from also Kashmir or also Himachal side and or even sometimes Tibet or from the also hall. So actually Ladakh kitchen is also kind of the space to display their kind of wealth. And also maybe different kitchen utensils that they are proud to display to share with the guests and this and that. Since you are an architect, how long old do you think these houses would be? This house is actually exact age I don't know, but actually this house belongs to the one Muslim family. And actually, from maternal side, who wrote there is one, how to say, Meme? Grandfather? Gram Rasul, na? Gram Rasul. Ghulam Rasul, okay. Yes. A Muslim family. Yes. And he even wrote about his, adventure story, and one of the first English book written by local person. So actually, the house itself also, this kind of containing family history, and so that's why also important to preserve memory of the family. Kana no kala ngata khariok na ta I ngata painting ni je jiksop chost no patni un cham sirhin pa no tani je chichir color ke to gole ole khaspa wone molches la yu taspa bumde ya pe time mega janga zat kya mola yale I shngala I labdis pe pura ngala izuk white wash ngata karsi jus to pura karsi na kaps to yale kaps to tene ngaje THF loading ngaje khone expert jo ki ngala khon lasa last jokan potla last jokan khongun khon irushkyot tene I kan nya po ngaje local Ladakh spa ngata ngi sumjigot pen yale ngata khongun ngaje train josot pen le yu kazo ngata clean jus khon sama nya po loxte khon yu chostanole ngira ika ziksan kazo detail nya po pura khone lakmo chose finse duale ikale tene ika no yale gyamo ika shane gyaraks po ika dia sa pura destinole pura khone pingyan to pa yale pura tene ika ngayo kya magar yu mane fronted emes kya yu ngaja ping mayan no yale khonguna yu pura te samshingen kan pura original bo painting bo ping sanole kasa yung ata Ladakh sing ata phone ni ping sa approximately ole ngai Ladakh spa yot yale yangchan yot le khonubra ne no khardon ne yangchan yot skarma jo ki khon ngai TJ khon aro Germany ya Berlin la khona training alam chus dangi se fiale khon pura train yole khon ningpa changme sangal la khon ika train chakane no TJ yale yangchan nang khon skarma mane lo ta khona mane lo chopkya churgu sonse no lo ina po last choste kasa kon shante gyala train sonte yorle kasa ta sa I nge je le old town ngata heritage
town ni khakchi chula renovation jata na kwala Kasa. tatne tolang ije khampa ma jiksob mangpo jada tana tena jiksob jata na ije kalas chiri ge ondo O tena mangcha ta te ondo yale ki ngatanga I onar gunya bili khongu neta teo yondo ki ngada kashmu chelmo gosa yongje mana le ngane teo mabora kashmu chelmo gosa yu gosa tozin jena mashante khone zuk chondo yale maranga je khona hago chuwa yale ki ngane kashmu gun mata gunni fi ngata tonmo nang demo man gyala zuk chanos tinga je khona hago chuga tel tene khongu na dik duya ten taksa resource joseph tingne Tati shirule o nije zerkan bo mal gyala song mane mal demo thon dug zete khon thuksa dugle te man ten jo chang shante ki chang skala ji gam jo yale Leol town is one of the last well-preserved Himalayan settlements. So, and the Leol town still have like about 180 traditional buildings, and is one of the last settlements in the Himalayas that is well preserved and still preserves the living heritage and the people. So I think it's very important to preserve it together with the living heritage and the people that live now in the old town, the people who own the house and also the tenants, the long-term tenants. tene kazuk ngata Tibet Heritage Fund nang ten loti ngata Tibet Heritage Fund ni tene ngal lang tene ngata pot lang tene ngata gompa mangpa magic sop pulpin malduk tene chola Ladakh sena tene loti nang tene Tibet Heritage Fund ni tene le kharyo nang ko khari yoga yot kan tene khampa cham singing pa yot nang te changmala jik sop pulte tene halam khampa sumchu jipchu ji akong jik sop pulte tene kana tene yang skyat miun ngata yang juk sinduk tene khampa jik sop pulkan khachigina tene ngata office soklang shulong tene khachigina don kha choste du kaw kina ngata skoryang spamoni piama ngata yang sosoji ngata yang ko amma thuk thatpo ngon thuk thatpo ngata I kana chaduk mole ko molduk tene ngata rewachen tene loti ngata ichok se chagla zatkan bola tene ngata rangskyong chokspyang tene chokskyor zatte tene cham singata Ladakh sena daksang ngata festival dezuk chana tene kana ngata heritage walk zatte tene kana ngata dulche se chirka tene kan pe ngata I changma ngata stanche se chirke gyoteno tene ngata loti juches la tene mimang la te jua pulduk tene ngata ngan me ngata tening tene ngata chamsi gompa yo tene mane man thang tene tena chokla khampa him pa la tene jikso pulte tene ngal la ngata kazu ngata se kalak ngata kolte tene cement ma kola I changma yang sker ngata laklen na khongste tene khoma demo jade duk tene mimang la jua teong pulduk tene chamsi ngata ngun me chalak ngun la khong yara gyap te tene ngata rinchen cheches puma ngata yongches chene ngata thu ni pyama khachan ne molduk tringa nang ni thopa sonam renjen cameraman tinga ja kharyo ajungne. This is News 8